Speaker, allow me to say something. Because ordinarily, Mr. Speaker, we don't speak a lot on issues that happen outside the precincts of this House. But when they are of a nature that appear to impede or interfere with our work here in the Senate, Mr. Speaker, then sometimes we are duty-bound to respond. Mr. Speaker, I have been made aware that on a TV show last night, that there's a gentleman who made very disparaging remarks against the person of the Senate Majority Leader. Mr. Speaker, ordinarily, I don't respond to these kind of matters because as a public servant, Mr. Speaker, I know people can say things about us that sometimes either are unfounded, and if you make it your business, then it might be the only thing that you do. But I am deeply troubled, Mr. Speaker, that on a live television show, people who are either cloud chasing, Mr. Speaker, or bait-clicking Kenyans, Mr. Speaker, can actually tarnish your name and speak untruths about you, things that I have absolutely no idea of, and go on, Mr. Speaker, to speak at length about the person of Aaron Cheruiyot. Mr. Speaker, for the record, I do not know Mr. Adani as alleged by that particular person. I have never met that individual. What is your point of order, Senator Sifuna? Honorable Speaker, I rise pursuant to Standing Order 52. I didn't mean to interrupt the Majority Leader, but I didn't intend to interrupt the Majority Leader, but the Standing Orders require that he should bring a personal statement under Standing Order 52 and explain these matters. To do it in this particular order, Honorable Speaker, I think is a violation of the House rules. There is nothing that stops him from bringing a personal statement and to explain himself the way that he was doing. You know, he requested as well that there is a matter which happened last night that he wanted to speak about. So I was trying to reason what is it that he must say in this floor, but now interrupted before I listened to him to give guidance. I wanted to give guidance to him after I listened, because I was not privy. Honorable Senators, Honorable Senators, Honorable Senators, you cannot guide the chair on what to do. I don't have the advantage that I did not listen to that gentleman last night. So I was trying to get what he said about the Majority Leader. So let us get what he said. Actually, what I'll do is that I'll bring a statement. But because I have been made aware of this matter just before walking into the House, and it's an important matter, I felt that I should speak about it. Surely, Senator Sifuna, if somebody was to make such allegations about you, don't you owe it to even your own colleagues just to clear the air? And that's all I wanted to do. Mr. Speaker, I wanted to put it on record that number one, I don't work for KAA. Number two, I don't work for the Ministry of Transport. I don't know on what condition somebody can allege that I brokered a deal between Kenya and another foreign entity, whose owner, agents, I have never met, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I have worked extremely hard in my public life to protect my image. Those who know me and have worked with me long enough can speak to my integrity as a person, Mr. Speaker. I don't do those kind of things. And therefore, Mr. Speaker, even as a country, as we call for new levels of accountability, Mr. Speaker, doesn't it behoove us that we behave better than those that we accuse of committing certain ills? You cannot fight corruption, Mr. Speaker, by character assassinating other citizens of your republic. That gentleman, Mr. Speaker, I wanted to put it straight to him that my lawyers will be reaching out to him. I have a name to protect, Mr. Speaker. It is in the interest of this House, Mr. Speaker, that they know that they are majority leader. That's why, Mr. Speaker, my colleagues who are here know that this matter has been on the floor of this House for quite a while. I have not spoken to a single person asking them to either consider that matter this or the other way, because I respect the business of this House, Mr. Speaker. Finally, Mr. Speaker, as I conclude, I also ask myself, what happened to our media stations?
If you go to the editorial policy of the BBC, you will read, Mr. Speaker, that they delay even their live broadcast, Mr. Speaker, so that in case somebody was to either malign somebody or say information which they cannot prove at that particular time, Mr. Speaker, it is regulated and edited out. Therefore, Mr. Speaker, even as I seek for justice for my name, Mr. Speaker, the media house that was used as well to soil my name will equally have to give an account. Mr. Speaker, I will be bringing a statement to this house on Tuesday on a personal matter, but in the meantime, even before that particular Tuesday, my lawyers will be reaching out to those particular people. Majority Leader. Majority Leader, you use standing order 58. 58, yeah, to bring your personal statement. And since that a personal statement is never debated, even what you are saying to me should not be debated. Therefore, I really request, I now request Majority Leader, under Senator Sifuna. Under Senator Sifuna. Senator Majority Leader. Oh, no, sorry. Minority Leader. Senator Mazayo, can you make the comment on the statement? And Honorable Senators, 2 minutes are enough to make a comment on the statement. Speaker, asante Bwana Speaker. Bwana Speaker, kitu cha kwanza nataka kukemea vikali vile ambavyo Asante mstahiki Speaker. Mstahiki Speaker, jambo la kwanza nataka kusema ni kwamba ni kusikitisha zaidi, hususan ikiwa utatumia majina ambayo hakuna ushahidi ama hakuna taarifa yoyote yule mwingine aliweza kupewa. Kama ilikuwa inawezekana, pia yeye angewekwa katika TV wakawa wanajibishiana ili ikaonekana nani mkweli nani mrongo. Lakini kuchukua upande mmoja tu na kuweza kuweka katika taarifa na kuanza kushambulia upande mwingine si vizuri. Watu wengine, Bwana Speaker, na wengi wetu ambao tuko hapa ama wote ambao tuko hapa kama maseneta, ndugu yangu Kinywa ni mtu ametengeneza jina lake kule la kipya kwa miaka mingi mpaka sasa amekuwa seneta. Bwana Speaker, wewe mwenyewe pia kule Meru na wale ndugu zangu wote kule umetengeneza jina lako kamili. Kwa hiyo jina leo mtu akikutaja kwa njia ubaya itakuwa ni makosa bila wewe kupewa nafasi ya kujibu. Kwa hiyo mimi nafikiria naungana na ndugu yangu Cheruiyot kwamba msemo kama huo wa kuharibiana majina si haki, na onyo zaidi liende kwa taarifa wanahabari. Mambo ya kuweza kuchukua upande mmoja na kuweza kulaumu upande mwingine pia si vizuri. Kwa upande wetu sisi tunakemea vikali na kwamba tusiweze kuchafuana majina, hususan wale wanaohusika katika kusambaza habari. Si jambo zuri katika taifa la Kenya leo kama mzee Chute anajulikana sana. Leo mzee Chute ajulikane kwa njia mbaya katika umri wake huu, itakuwa ni kumharibia maisha yake yote. Kwa hiyo kijana hivi sasa kama Cheruiyot na Senator Tobiko uweze kutoa taarifa kidogo kwa ile ndio naenda huko. Nilikuwa nataka kwa hivyo naomba uende huko. Nilikuwa nataka kusaidia. Ndio niko njiani, niko barabarani. Kwa hiyo Bwana Speaker, mimi barabara ndefu sana. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu Bwana Speaker ya kwamba tunalaani vikali kitendo kama kile kilichotendea kwa ile taarifa ya habari. Nikirudi kwa upande ule mwingine, Bwana Speaker, ni jambo la kusikitisha vile vile kuona ya kwamba katika Kenya hivi sasa kuna kuwa na watu ambao wanavaa magwanda ya kujificha sura, alafu hatujui kama ni polisi ama ni majambazi. Sasa leo kama sisi, mtu akija kwako nyumbani haumjui ni nani, na ukitoka kwa gari unasikia watu wamekuvamia, wamekutoa. Tuliona hiyo wakati Charles Ketera akiwa ameshikwa. Alishikwa barabarani na alikuwa yeye ni mheshimiwa. Alfred Ketera ameshikwa. Si jambo zuri kwa Mkenya ambaye yuko huru ndani ya Kenya kushikwa kiholela. Hususan
Nikija kwa upande ule wa dadangu sasa, yeye watu wake watatu wameshikwa na Wakenya wameenda kotini. Familia yake wameenda kotini wakidai wapendwa wao waachiliwe na polisi. Mpaka hivi leo tunavyoongea, hao vijana watatu bado hawajaachiliwa na polisi. Bwana Spika, kama ingekuwa ni mtoto wako, ingekuwa ni mtoto wangu, angekuwa ni mtoto wa Chute, angekuwa ni mtoto wa Khalwale, saa hizi familia hizi hazina raha ndani ya nyumba kwa kupotelewa na wapendwa wao. Na jambo la kusikitisha zaidi, hususan watoto wa huyu mkubwa, dakika moja tu amalize. Wanashikwa kila uchao, na wakishikwa watoto hawa hawapatikani, ama wakipatikana wanapatikana wamekufa, wala hawezi kuachiliwa. Tunataka jambo hili likome, na hususan upande wa polisi waweze kuangalia kwamba wakishika mtu waweze kumpeleka kotini, wamshtaki, ili tujue kama jamii yake itamwekea mawakili, itamwekea namna gani ili aweze kurudi nyumbani, ama hata akifungwa atakuwa anafungwa kisheria. Asante Bwana Spika. Asante Senator Chalge.